Hello students, welcome back in your favorite YouTube channel Simplified Biology. আর আজকের ক্লাসে আমরা 25টা অবজেক্টিভ MCQ questions আমরা solve করব, and those questions are actually belongs to a particular topic called the structure of blood. And this particular topic I have selected from one of the most important chapter of HS first year, and that is your body fluids and circulation. So, my dear students, let us start today's class with this first question, that is, hemoglobin is a conjugated protein and it contains. So, this is the first questions of today's class. Very common questions. Hemoglobin, as you know, this is an respiratory pigment, red in color and found within the RBC, inside the RBC, and it makes the blood red in color. The main functions of the hemoglobin is to transport oxygen in the form of oxyhemoglobin, and it can also transport carbon dioxide in the form of carbamine hemoglobin. And hemoglobin also functions as blood buffer. Anyway, and we also know that hemoglobin is a kind of conjugated protein. It is a complex protein. Now the question is, the hemoglobin যেটা chemical structure, এর মধ্যে এই চারটা অপশনস আছে. The last one is the none of this. ঠিক আছে, বাকি যে তিনটা আছে এটার মধ্যে কোনটা, আর যদি তিনটা না হয় তাহলে কি none of this. So we have to select the right one. So my dear students, the right answer is ferrous ion. Actually, hemoglobin এর যেটা chemical structure, তার মধ্যে it is an iron containing compounds actually hemoglobin. So iron is there in the hemoglobin, but iron found only in ferrous ionic form, not in ferric. Okay. So my dear students, তোমরা যতজন এটার অ্যান্সার করেছো তার মধ্যে only 71.4% তোমরা কারেক্টলি অ্যান্সার করেছো, এবং যারা এর মধ্যে আছো যেমন 19% none of this লেগেছে। ওকে, তো বাকিরা নিজেদেরকে কারেক্ট করে নিবে যাতে ইন ফিউচার যাতে এ ধরনের মিস্টেক না হয়। ভেরি কমন একটা কোশ্চেন্স which can be asked in your NEET examinations, that hemoglobin is a conjugated protein এবং এর কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটার মধ্যে আয়রন অ্যাকচুয়ালি কোন প্রকার আয়নিক ফর্মের মধ্যে পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ফেরাস আয়রন। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ। নাও চলো আমরা এখন নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি, দ্য কোশ্চেন নাম্বার 2. ওকে, the second question is agranulocytes are. Now, what are granulocytes and agranulocytes? Actually, there are 5 different types of WBCs: neutrophil, eosinophil, basophil, and monocyte and lymphocytes. Among these, the neutrophil, eosinophil, and basophils, these are the WBCs. এবং এই WBC যেটা cytoplasm is granular in appearance, but monocyte and lymphocytes, এই দু ধরনের যেটা হোয়াইট ব্লাড সেলস আছে, their cytoplasms is without granule. That's why they are called the agranulocytes. সো অ্যান্সার অপশনে এখানে 4টা অপশন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা অপশনের মধ্যে কিছু ব্লাড সেলসের কম্বিনেশন দেওয়া আছে। তো এর মধ্যে আমাদের জানতে হবে which one is the right answer. So my dear student, the right answer is monocyte and lymphocytes. So congratulates those students. Actually যারা তোমরা এটাকে টার্গেট করেছো তার মধ্যে 81% তোমরা কারেক্ট করেছো, I congratulate you. তো বাকি যেটা 19% তোমরা আছো যারা অ্যাকচুয়ালি মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল এই দুটাকে তারা লিখেছে, সো প্লিজ আই রিকোয়েস্ট ইউ যে নিজেকে কারেক্ট করে নাও, এ ধরনের মিস্টেক যেন পরে না হয়। ওকে, so the monocyte and lymphocytes, these are actually agranulocytes, and rest of the WBCs like eosinophil, neutrophil, and basophils, they are actually granulocytes, as because their cytoplasm is granular. Okay, so দুটা কোশ্চেনস আমাদের হয়ে গেল। নাও third question is, okay, এটা মুছে নেই আমি। The third question is the antibody secreting cells. Antibodies are actually immunoglobulin proteins
and they react with antigens. এটা যে কোনো ধরনের অ্যান্টিজেনিক যেগুলি সাবস্টেন্স সেটাকে নিউট্রালাইজ করে দিতে পারে, মার্কিং করে দিতে পারে, এবং যার ফলে ইজিলি সেটার কি হতে পারে, ফ্যাগোসাইটোসিস হতে পারে by some special white blood cells called the macrophages. Okay, so antibodies are also proteins. ঠিক আছে, antibodies are also proteins, and each antibody, প্রতিটা অ্যান্টিবডি যেটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার, তার মধ্যে 4টা পলিপেপটাইড চেইন থাকে, 2 long polypeptide chain and 2 short polypeptide chains, and they remain held together by disulfide bonds. আর মনে রাখবে প্রতিটা অ্যান্টিবডির 2টা করে অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইটস থাকে। এনিওয়ে, দ্য কোশ্চেন ইজ, এই যে অ্যান্টিবডিস, ঠিক আছে, যেটা আমাদের বডির মধ্যে একটা ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করে দেয় টু ফাইট উইথ ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ডিজিজেস অ্যান্ড ইনফেকশনস, এই অ্যান্টিবডি প্রডিউসিং সেলস কোনগুলি, আমাদের বডিতে কোন সেলসগুলি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবডিটাকে প্রডিউস করে? ওকে, there are 5 options: the memory cell, the plasma cells, the natural killer cells, both natural killer cells and plasma cells. Yes, among you 57.1% of 1% have correctly, তোমরা এটাকে অ্যান্সার করতে পেরেছো, থ্যাংক ইউ। কিন্তু বাকিরা তোমরা কিন্তু করতে পারো না, সো আই রিকোয়েস্ট এগেইন যে নিজেদেরকে কারেক্ট করে নাও। ওকে, দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ প্লাজমা সেলস। ওকে, তো প্লাজমা সেলস আর দ্য অ্যান্টিবডি সিক্রেটিং সেলস। হ্যাঁ, এখানে প্লাজমা সেলের নামটা না থেকে যদি এখানে বি সেলস থাকতো, তা তুমি বি সেলকে টিক মার্ক করে দিতে। ওকে, বি সেলটাকে সিলেক্ট করলেও চলতো। অ্যাকচুয়ালি বি সেলস আর দ্য অ্যান্টিবডি সিক্রেটিং সেলস, ঠিক আছে, মেনে নিলাম। কিন্তু কখন? Actually, in presence of some infections, B cell proliferates and it produces some antibody. It produces some antibody secreting cells, and those antibody secreting cells are called the plasma cells. Okay, তো এবার আমরা 4 নম্বর কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। The question is, the blood platelets are produced by, yes, blood platelets are actually these are not the cells, these are actually cytoplasmic fragments which contains very important blood clotting factors called the platelet thromboplastin. So the primary functions of the blood platelet is to prevent the bleeding. It helps in blood clotting. Now the question is, is blood platelets যেটাকে অনুচক্রিকা বলে বলা হয়, এগুলি কোথা থেকে প্রডিউস হচ্ছে? আমাদের বডির কোন স্ট্রাকচার থেকে অ্যাকচুয়ালি ব্লাড প্ল্যাটিলেটস গুলি প্রডিউসড হয়? There are 4 options: histiocytes, osteoclast, hemocytoblast, and megakaryocytes. So my dear students, remember, মনে রাখতে হবে, the correct answer is megakaryocytes. Megakaryocytes are some giant bone marrow cells, সেখান থেকে এই ব্লাড প্ল্যাটিলেটস গুলি প্রডিউস হচ্ছে। So only 61.9% টোটাল তোমরা যতজন আজকে ক্লাসে আছো তার মধ্যে মাত্র 61.9% তোমরা কারেক্টলি অ্যান্সার করতে পেরেছো, বাকিরা নিজেদেরকে ঠিক করে নিবে। ওকে, তো এবার আমরা চলে যাই নেক্সট কোশ্চেনে, কোশ্চেন নাম্বার 5। এখানে বলা হয়েছে, কোশ্চেনটাতে বলা হয়েছে দ্য গ্র্যাভিয়ার্ড অফ আরবিসি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের শরীরে আরবিসি গুলি, এগুলি মোটামুটি 120 ডেজ এদের লাইফ স্প্যানস, as because they are without nucleus, having no genetic material. তো আরবিসি গুলি যখন মরে যায় না, ডেড হয়, ডেথ হয়, এরকম ওল্ড, ওর্ন আউট এবং ডেড আরবিসি যেগুলি আছে সেগুলি আমাদের শরীরে কোথায় সেগুলি ডিস্ট্রয় হচ্ছে? ঠিক আছে, আমাদের শরীরের কোন অর্গানটা এরকম মরে যাওয়া আরবিসি গুলাকে ডিস্ট্রয় করতে পারে? ঠিক আছে, এবং সেই স্ট্রাকচারটাকে বলা হবে গ্রেভিয়ার্ড অফ আরবিসি। এটা মনে রাখতে হবে। 4টা, there are 4 options: liver, appendix, spleen, and thymus. Yes, the correct answer is spleen. Spleen is a small sized gland. It is a secondary lymphoid organs, and it continuously filter your blood. আমাদের ব্লাডটাকে কন্টিনিউয়াসলি ফিল্টার করতে থাকে। ব্লাডের মধ্যে থাকা ডেব্রিস, যেগুলি ওল্ড, ওর্ন আউট, ডেড আরবিসি, সেগুলিকে ব্লাড থেকে সেপারেট করে দেয়। তো মনে রাখবে, স্প্লিন যেটা আছে, স্প্লিনের মধ্যে ম্যাক্রোফাজিক সেলস আছে, এগুলি অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েটেড হোয়াইট ব্লাড সেলস, যেগুলি এরকম স্প্লিন যখন ব্লাডের থেকে এই ডেড আরবিসি গুলাকে সেপারেট করে দেয়, ডেড আরবিসিস গুলিকে তখন ফ্যাগোসাইটোসিস করে। তো ম্যাক্রোফাজ সেলস আছে, এগুলি এই মরে যাওয়া আরবিসি গুলাকে কি করে, কোষীয় ভক্ষণ অর্থাৎ ফ্যাগোসাইটোসিস, এবং সেগুলিকে ডাইজেস্ট করে দেয়।
এবং স্প্লিনটাকে ব্লাড ব্যাংক বলে বলা হয়, কারণ স্প্লিন মোটামুটি 240 মিলিলিটার ব্লাড এটা সবসময় স্টোর করে রাখে, রিজার্ভ ব্লাড। কিছু ব্লাড এখানে রিজার্ভ হয়ে থাকে, দরকারে এখান থেকে ব্লাড সাপ্লাই। দ্যাটস ওয়াই দি স্প্লিনস আর অলসো কল দি ব্লাড ব্যাংক। ওকে, এবার আমরা 6 নম্বর কোশ্চেনে চলে যাই। কোশ্চেন নাম্বার 6, 6 নম্বর কোশ্চেন আসছে, the site of maturation of T lymphocyte. Yes, very good question. যে lymphocytes আমাদের শরীরে দুই ধরনের আছে, B cells and T cells. Both the lymphocytes are produced by bone marrow, but their site of differentiation is different. B cell এগুলি অ্যাকচুয়ালি বোন ম্যারোতেই প্রডিউস হচ্ছে, and they finally get matured in the bone marrow. বোন ম্যারোতেই প্রডিউস হয় এবং বোন ম্যারোতেই তার ডিফারেন্সিয়েশন হয়। But the T lymphocyte or T cells, though they are produced by bone marrow, but their site of differentiation is different. প্রশ্ন হচ্ছে এই টি সেলস গুলি তৈরি তো হয় বোন ম্যারোতে, কিন্তু কোথায় এগুলি ডিফারেন্সিয়েশন হয়? There are 4 options: thyroid, thymus, adrenal, and Peyer's patches of intestine. Yes, the correct answer is thymus. ঠিক আছে, দেখো তোমরা যতজন আজকে এক্সাম দিচ্ছ তার মধ্যে অনলি 85.7% তোমরা কারেক্টলি অ্যান্সার করেছো। ওকে, so thymus is the primary lymphoid organs, as because it functions as the maturation sites of the lymphocytes. Thymus is also an endocrine gland. It produces a very important hormone called the thymosin, which is required for the differentiation and maturations of the T lymphocytes. Okay, thank you. এরপরে আমরা 6 নম্বর কোশ্চেনে চলে যাই। কোশ্চেন নাম্বার 7 নম্বর কোশ্চেন, 7th কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে কি বলা হয়েছে কোশ্চেনে দেখে নিই আমরা। The blood platelets contain blood clotting factor. অল্প আগেই বললাম যে blood platelets it helps in blood clotting. এটা আমাদের বডিতে যখনই কোথায় ব্লিডিং হবে সেটাকে প্রিভেন্ট করে। আচ্ছা, ব্লাড ক্লটিং অ্যাকচুয়ালি একটা কিন্তু many enzyme dependent একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস। ব্লাড ক্লটিং ওয়াটার, এর জন্য বিভিন্ন ধরনের এনজাইম বা ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টরস দরকার আছে। তার মধ্যে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর যেটা ব্লাড প্ল্যাটিলেটস এর মধ্যে পাওয়া যায়, সেটার নাম কি? তো দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। 4টা অপশন আছে: প্রোথ্রম্বিন, থ্রম্বোপ্লাস্টিন, ফাইব্রিনোজেন, অ্যালডোস্টেরন। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ থ্রম্বোপ্লাস্টিন। ওকে, only 57.1% of it could correctly answer these questions. ঠিক আছে, বাকিরা নিজেদের গল্প কারেক্ট করে নিবে, কারণ তোমরা এন্ট্রান্স ভবিষ্যতে তোমরা গিয়ে নিট এক্সামিনেশন দিবে। ঠিক আছে, তো প্রথমবারই যে সব কারেক্ট হবে সেটা না, ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে চেষ্টাটা থাকতে লাগবে, যেটা ভুল করেছি সেটা যাতে সেকেন্ড টাইম না হয় আমাকে মনে রাখতে লাগবে। ওকে, সো ব্লাড প্ল্যাটিলেট it contains a blood clotting factor called the thromboplastins. Okay, now এবার আমরা চলে যাই কোশ্চেন নাম্বার 8। ওকে, দেখা যাক 8 নম্বর কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে। হেপারিন, হেপারিন actually is an anticoagulant which prevent blood clotting. ব্লাড ক্লটিং হতে যেটা রিঅ্যাকশন হতে লাগবে সেই রিঅ্যাকশনটার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে কে? হেপারিন। Heparin is actually a heteropolysaccharide. Now, not only heparin, histamine আছে, এটাও অ্যালার্জি জনিত রোগের সৃষ্টি করতে পারে। তো হেপারিন এন্ড হিস্টামিন সিক্রেটিং ব্লাড সেল কোনটা? এই যে আমাদের শরীরে যে 5 প্রকার যে হোয়াইট ব্লাড সেলস আছে তার মধ্যে একটা হেপারিন এন্ড হিস্টামিন সিক্রেশন করে। তো জানতে হবে সেই পার্টিকুলার সেলটার কোনটা নাম, কোন পার্টিকুলার সেলটা হেপারিন এন্ড হিস্টামাইন সিক্রেট করছে। এই হেপারিন কিন্তু তোমার ব্লাডটাকে ক্লট হতে দেয় না শরীরের ভিতরে। There are 4 options: eosinophil, blood platelets, basophil, and B cells. Yes, the correct answer is basophil. Only 47.6% তোমরা কারেক্ট অ্যান্সার করেছো আজকে যারা তোমরা এক্সাম দিচ্ছ তার মধ্যে, বাকিরা সব মিস্টেক করেছো। ওকে, নামটা মনে রাখবে, basophil cells। নাও এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই, কোশ্চেন নাম্বার 9। ওকে, 9 নম্বর কোশ্চেনে দেখা যাচ্ছে, কোশ্চেনটা হচ্ছে অ্যান্টিবডিজ আর, আমি অল্প আগে বললাম যে অ্যান্টিবডিজ কি? অ্যান্টিবডিজ আর ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রোটিন সিক্রেটেড বাই দ্য প্লাজমা সেলস।
which protect us from various kinds of infections. Antibodies are protein. Each antibody molecule is made up of 4 polypeptide chain, to long chain to short polypeptide chain, and they remain held together by making the disulfide bonds between them. Now, তাহলে এখানে কোনটা হবে answer? The correct answer is globulin protein. Okay. Only 55% তোমরা কারেক্টলি অ্যান্সার করেছো, বাকিটা মিস্টেক করেছো। মনে থাকবে এই ভুলগুলি যেন আবার না হয়। ওকে, ভুলগুলি যাতে আবার না হয় এটা দেখতে হবে, নিজেদেরকে একবারে কারেক্ট করে নাও। এবার নেক্সট কোশ্চেনে আমরা চলে যাই, কোশ্চেন নাম্বার 10। ওকে, 10 নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে the secondary immune response is due to. Now what is secondary immunity response? একবার যদি তোমার বডিতে কোনো একটা ইনফেকশনস হয়েছে, তোমার বডির যেটা ইমিউনিটি, দ্য ইমিউন সিস্টেম ইনফেকশনটাকে মনে রাখতে পারে, এবং দ্বিতীয়বার যদি আবার সেম ইনফেকশন তোমার বডিতে হয়, তোমার বডির ইমিউন সিস্টেম কিন্তু ফার্স্ট ইনফেকশনটাকে মনে রেখেছে। দ্বিতীয়বার যদি আবার সেম ইনফেকশনস তোমার বডিতে হয়, তোমার বডির ইমিউন সিস্টেম সেই সময় ভেরি ফার্স্ট অ্যান্ড র্যাপিড রিয়াকশন করতে আরম্ভ করে বা অ্যাকশন নেয়, রেসপন্স করতে হয়। ইমিউনিটি রেসপন্সটা দ্বিতীয়বার ভেরি ফার্স্ট হবে, যার জন্য তোমার মধ্যে ডিজিজ ডেভেলপ হওয়ার চান্স নাই ডিউরিং সেকেন্ডারি ইনফেকশন। তাহলে আমাদের বডির মধ্যে যে ইমিউনিটি সেলসগুলি আছে, তার মধ্যে কোন পার্টিকুলার ইমিউনিটি সেল তোমার ইনফেকশনসটাকে মনে রাখতে পারে? যে ইমিউনিটি সেলসগুলি তোমার প্রাইমারি ইনফেকশনটাকে মনে রাখবে, সেই সেলগুলাই তোমার বডিতে সেকেন্ডারি ইনফেকশনসটাকে প্রিভেন্ট করবে। 4টা সেলের নাম দেওয়া আছে এখানে: plasma cell, helper T cells, memory cells, and lymphoblast. Yes, the memory cell is the correct answer. Memory cells are produced by B cells. B lymphocytes. B lymphocytes এর যখন proliferations হয়, এর থেকে কিছু অ্যান্টিবডি সিক্রেটিং সেলস তৈরি হয়, আর কিছু এমন ইমিউনিটি সেলস তৈরি হয় যে সেলসগুলি তোমার ইনফেকশনসটাকে মনে রাখতে পারে। সেই পার্টিকুলার ইনফেকশনসটাকে রিকগনাইজ করার জন্য সেই সেলসগুলি নিজেদের মেমব্রেন সারফেসের মধ্যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিসেপ্টরস ডেভেলপ করে নেয়, এবং এই সেলসগুলি আমাদেরকে সেকেন্ডারি ইনফেকশনস থেকে প্রিভেন্ট করে। এনিওয়ে, সো অনলি 42% তোমরা কারেক্ট অ্যান্সার করেছো এটাতে। এনিওয়ে, নাও কাম টু দি নেক্সট কোশ্চেনস। The mammalian matured RBCs are very simple question. যেগুলি আমাদের বডিতে যেগুলি ম্যাচিউরড আরবিসি, তার ক্যারেক্টার নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছে, ওর মধ্যে ফিচার্স। সেটা কি? আমরা জানি যে আমাদের বডির যেটা ম্যাচিউরড আরবিসি, তার মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস হয় না, দে আর উইদাউট নিউক্লিয়াস, দে লস দেয়ার মাইটোকন্ড্রিয়া গলগি বডিস অ্যান্ড কন্টেইন হিমোগ্লোবিন। সো এখানে 4টা অপশন আছে। The correct answer is all of this. Only 47.6% of you could correctly answer these questions. বাকিরাও তো দেখে নিবে, ঠিক আছে? যারা এই পার্সেন্টেজের মধ্যে আছে, ঠিক আছে, তারা মিস্টেক করেছো, তারা আবার কারেকশন করে নিবে। These are the characteristics of the matured mammalian RBCs. The mammalian RBCs are without nucleus, having no mitochondria, Golgi bodies, and contain hemoglobin. Okay. আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাই নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 12। 12 নম্বর কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে? দ্য ইরিথ্রোপয়েটিক অর্গান ইজ। ইরিথ্রোপয়েটিক অর্গান কোনগুলি? দি ব্লাড ফর্মিং অর্গানস। দেখো, ইন এমব্রায়োনিক লাইফ, ইন ভেরি আর্লি এমব্রায়োনিক লাইফ, yolk sac functions as blood forming organ. In the later embryonic life, liver take the role of blood formations. ঠিক আছে? আর তারপরে কি, লিভার যখন এই ব্লাড ফর্মেশন কামটা বন্ধ করে দেয়, দেন বোন মেরো। সো অল দিস 3 আর দ্য কারেক্ট অ্যান্সার্স। ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমি কোনটাতে ক্লিক করব? অল। ঠিক আছে? অল দিস অপশনস আর ইরিথ্রোপয়েটিক অর্গানস, যেখান থেকে ব্লাড ফর্মেশনস হচ্ছে আমাদের। তো যারা ভুল করেছো ঠিক করে নিবে তোমরা। ওকে।
13 নম্বর কোশ্চেনে চলে যাই। কি বলেছে এখানে? The helper T cells releases dash for making other immunity cell prepare. The helper T lymphocytes. ঠিক আছে? This is the main cell of our immune system, যার কাজ হচ্ছে যে কোনো ইনফেকশনকে রিকগনাইজ করা আর বাকি ইমিউনিটি সেলস গুলাকে অ্যালার্ট করে দেওয়া, সেগুলিকে স্টিমুলেট করে দেওয়া, যাতে সেগুলি প্রিপারেশন নিতে পারে, নিজেকে তৈয়ার করে নিতে পারে টু ফাইট এগেইনস্ট দ্যাট ইনফেকশনস। তো হেল্পার টি লিম্ফোসাইটস ফার্স্ট তো ওই ইনফেকশনটাকে রিকগনাইজ করে, দেয়ার আফটার দিস সেলস ক্যান কমিউনিকেট উইথ আদার ইমিউনিটি সেলস। তার প্রশ্ন হচ্ছে এই হেল্পার টি সেলস বাকি যে ইমিউনিটি সেলস আছে তার সঙ্গে যে কমিউনিকেট করে, কি দিয়ে কমিউনিকেট করে? দেয়ার আর 4 অপশনস। The right option is lymphokines. These are the cell signaling molecules. যেটার দ্বারা হেল্পার টি লিম্ফোসাইট ক্যান কমিউনিকেট উইথ আদার ইমিউনিটি সেলস, অন্যান্য ইমিউনিটি সেলস গুলাকে স্টিমুলেট করে দেয়। ওকে, সো এটা মনে রাখতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন ইজ 14 নাম্বার। ওকে, 14 কোশ্চেন দেখা যাক কি আসছে এখানে। The cell which dramatically increases in number in allergic condition. Very common questions. Board examination ও আসে, মেডিকেল এন্ট্রান্সও আসতে পারে। যে অ্যালার্জি জনিত যেটা রোগ, অ্যালার্জি জনিত রোগে সময় আমাদের বডিতে পার্টিকুলার একটা লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বেশি হয়। সেটা কোন লিম্ফোসাইট? The correct answer is eosinophil. Eosinophil is the white blood cells. It belongs to granulocytes, as because its cytoplasm is granular. And these cells dramatically increases in number in any allergic condition. শরীরে যদি কোনো অ্যালার্জি জনিত রোগ হয় তাহলে এই সেলের সংখ্যাটা বেড়ে যাবে। ওকে, মনে রাখতে হবে, অনেকে ভুল করেছে ওটা। নেক্সট কোশ্চেন, হরমোনস রিকোয়ার্ড ফর ম্যাচুরেশন অফ টি সেলস। অল্প আগে আমি বললাম, অ্যাকচুয়ালি দ্য সাইট অফ ম্যাচুরেশন অফ টি সেল ইজ থাইমাস গ্ল্যান্ড। আর থাইমাস গ্ল্যান্ড থেকে একটা হরমোন রিলিজ হয়, দ্যাট ইজ থাইমোসিন। This particular hormone is required for the differentiation and maturations of the T cells. So, thank you very much. 90 of you could correctly answer these questions. বাকিরা ঠিক করে নিবে। এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। কোশ্চেন নাম্বার 16 নাম্বার কোশ্চেনে কি বলেছে দেখি। The hormone erythropoietin, which increases the erythropoiesis, means formation of RBC. Erythropoiesis কথার অর্থ হচ্ছে formation of RBC, is secreted by. So erythropoietin is a hormone যেটা RBC formation প্রসেসটাকে স্টিমুলেট করে, এবং আমাদের বডিতে যে RBC ফর্মেশন হচ্ছে, this process is known as erythropoiesis. তো এই পার্টিকুলার হরমোন যেটা আছে ইরিথ্রোপয়েটিন, এটা আমাদের বডির কোন অর্গান থেকে সিক্রেশন হচ্ছে? লিভার, থাইমাস, কিডনি, অ্যাড্রিনাল। The correct answer is your kidney. So kidney secretes a particular hormone called the erythropoietin, which stimulate the blood formations in your body. এই জন্য কিডনির যদি কোনো ফেলিওর হয় তাহলে অ্যানিমিয়া হবে। অ্যানিমিয়া অনেক কারণে হতে পারে, তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে কিডনি ফেলিওর বা কিডনি ডিসঅর্ডারস, তখনও অ্যানিমিয়া ডেভেলপ হতে পারে। ওকে, এবার আমরা চলে যাই নেক্সট কোশ্চেনে 17। ওকে, 17 নাম্বার কোশ্চেন কি বলেছে দেখে নেই। The most active phagocytic WBC is, look, there are 5 different types of WBC. Among these, the neutrophil and monocytes are the phagocytic in functions. Phagocytic means they can engulf the germs, bacteria, the cell debris, and can digest it with the help of lysosomes. So there are 4 options: B cell, cytotoxic T cell, neutrophil, and monocyte basophil.
So this is the correct answer. Neutrophil and monocytes. These are most active phagocytic white blood cells. মনে রাখতে হবে এটা, ঠিক আছে? 76% তোমরা কারেক্টলি অ্যান্সার করতে পেরেছো। 18 নাম্বার কোশ্চেন, দেখা যাক কি বলা হয়েছে। 18 নাম্বার কোশ্চেনে বলা হয়েছে the yellow toxic pigment found in blood plasma. এই যেটা আমাদের ব্লাড প্লাজমা, এটা একটা কালার আছে, হালকা ইয়েলো কালারের। তার মানে ব্লাড প্লাজমার মধ্যে একটা ইয়েলো পিগমেন্টস আছে, এন্ড দ্যাট ইজ টক্সিক। এই টক্সিক যেটা ইয়েলো কালার, যেটা পিগমেন্ট হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার প্লাজমা, এবং লিভার যখন ব্লাডটাকে পিউরিফাই করে, ফিল্টার করে, লিভার ব্লাডটাকে পিউরিফাই করছে, ব্লাডের থেকে বিভিন্ন টক্সিনস গুলাকে যখন আলাদা করে লিভার, তখন এই পার্টিকুলার ইয়েলো টক্সিক পিগমেন্টসটাকেও সেপারেট করে দেয় এবং এক্সক্রিট করে দেয় অ্যালং উইথ দ্য বাইল জুস। তাহলে এই ইয়েলো পিগমেন্টটার কি নাম? বিলিভার্ডিন, হেমোজোইন, বিলিরুবিন, ইউরিয়া। কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার? দ্য বিলিরুবিন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অনলি 52.4% অফ ইট তোমরা কারেক্টলি অ্যান্সার করেছো। ওকে, the next question is, আজকের পরীক্ষায় নেক্সট কোশ্চেন যেটা দেওয়া হচ্ছে তোমাদের, সেটা হচ্ছে যে the lifespans of RBC, very simple, এটা জানা আছে তোমাদের, সেটা হচ্ছে 120 days, and the mammalian RBCs are non-nucleated. বাকি যেগুলো আদার ভার্টিব্রেট RBCs আছে, ফিশ আছে, অ্যামফিবিয়া আছে, রেপটাইলস আছে, বার্ডস আছে, their RBCs are well nucleated. Only the mammalian matured RBCs are without nucleus, and their lifespan is approximately 120 days. ঠিক আছে? And among the mammals, the camel and llama, though they are mammals, but their RBCs are with nucleus. Anyway, আমরা এবার 20 নম্বর কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। বলা হয়েছে the type of WBC decreases in number in HIV infection. HIV is a kind of retrovirus. It is a RNA virus, human immunodeficiency virus. Okay, এই HIV infection যখন হয়, তখন the last stage of the infection is known as the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. যে কোনো HIV পেশেন্টকে তুমি দেখবে, ওর ব্লাড পরীক্ষা করলে দেখবে ওর ব্লাডের মধ্যে পার্টিকুলার একটা সেলের সংখ্যা কমে যায়, এবং সেটা হচ্ছে হেল্পার টি সেলস, as because these cells are attacked by this virus, HIV, particular this virus attack these helper T cells, and helper T cells is the main immunity cells. It can recognize the type of infections and can communicate with other immunity cells to make them ready in advance to fight with that particular infections by secreting the cell signaling molecules called the লিম্ফোকাইন্স। সো এইচআইভি ইনফেকশন হলে বিশেষ করে এইচআইভি ভাইরাস এই সেলগুলোকে নষ্ট করে দেয়, যার জন্য এইচআইভি ইনফেকশন হলে যে পেশেন্ট, তার বডি ইমিউনিটিটা দুর্বল হয়ে যায়, রেসপন্স করতে পারে। এনিওয়ে, 21 number questions, the formed elements of blood that help in blood clotting, already described. ব্লাডের মধ্যে যেটা ফর্মড এলিমেন্টস, যেমন প্লেটিলেটস অর থ্রম্বোপ্লাস্টিন, thrombocytes. These blood platelets carry or they contain a blood clotting factor called the thromboplastin, by which they can initiate the reaction process of blood clotting. তাহলে ব্লাডের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফর্মড এলিমেন্টস আছে, আরবিসি আছে, there are 5 different types of WBCs are there. Platelets are there, though platelets are not cells, they are cytoplasmic fragments produced by bone marrow cells called the megakaryocytes. But these platelets help in blood clotting. Okay, এটা আমরা জানলাম। Only 71% তোমরা কারেক্টলি অ্যান্সার করেছো। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 22, সেটাতে যাই আমরা। বলেছে the blood cells help in transportation of oxygen is very easy questions. The correct answer is RBCs. Blood cells, my friends, কোন প্রকার ব্লাড সেলস অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট করে? The answer is RBCs.
অনলি 85.7% তোমরা কারেক্ট অ্যান্সার করেছো। এরকম মিস্টেক করো না তোমরা, ওকে? এটা তো স্কুল লেভেল থেকে পড়ে আসতেছো তোমরা। আরবিসির কি ফাংশন, আরবিসি কন্টেন্স দ্য হিমোগ্লোবিন। আরবিসি কি করছে? আরবিসির মধ্যে হিমোগ্লোবিন আছে, থাকার জন্য আরবিসি অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে ক্যারি করতে পারে, ট্রান্সপোর্ট করতে পারে। ওকে, তো এনিওয়ে ভুল হতে পারে, নো প্রবলেম এটা, ঠিক আছে, কিন্তু এই মিস্টেকটা যাতে সেকেন্ড টাইম না হয়। এখন তো শিখবে, ঠিক আছে, কারো হয়তো জানা ছিল না, ইটস ওকে। নেক্সট, ইন ওল্ড আরবিসিস hemoglobin get catabolized and produce toxin. Already I explained that RBCs are non-nucleated without genetic material in case of mammalian RBC, আমি যেটা বলছি, and their lifespan is approximately 120 days. এরপর আরবিসি গুলি মরে যায়। আরবিসি গুলি যখন ওল্ড হয়ে যায় তখন আরবিসির ভিতরে থাকা হিমোগ্লোবিন গুলাও কি হয়, নষ্ট হয়। এগুলি ক্যাটাবলিক রিয়াকশনস হয়। তার থেকে হিমোগ্লোবিন যখন ভাঙে, নষ্ট হয়, তার থেকে একটা টক্সিনস তৈরি হয়। আর সেই টক্সিনটার কি নাম? সেই টক্সিনটার নামই হচ্ছে বিলিরুবিন। এই যে বিলিরুবিন, টক্সিক পিগমেন্ট হুইচ মেক্স ইউর ব্লাড প্লাজমা ইয়েলো ইন কালার, যেটাকে লিভার সেপারেট করে এবং এক্সক্রিট করে দেয়। দিস দ্য সোর্স অফ দিস বিলিরুবিন ইজ হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন থেকে বিলিরুবিনটা প্রডিউস হয় যখন হিমোগ্লোবিনটা নষ্ট হয়, ঠিক আছে? এটা মনে রাখবে। হিমোগ্লোবিন গুলির যখন ক্যাটাবলিক রিঅ্যাকশন হয়, হিমোগ্লোবিন যখন ব্রেক হয়, ভাঙে, হিমোগ্লোবিন থেকে দুটা প্রোডাক্ট তৈরি হয়। একটা হচ্ছে বিলিরুবিন, ইজ দ্য টক্সিক প্রোডাক্ট, আর সাথে একটা আয়রন কন্টেনিং পার্ট তৈরি হয়, দ্যাট ইজ হিমোসিডাটিন, which are actually recycled for synthesis of hemoglobin again. আর বিলিরুবিনটা টক্সিন, এটা আর আমাদের শরীরে কাজে লাগে না। ইট শুড বি এক্সক্রিটেড আউট অফ দি বডি। ওকে, এবার আমরা চলে যাই নেক্সট কোশ্চেনে, 24 নাম্বার কোশ্চেন। সো কোশ্চেনে কি বলেছে দেখে নিন। দ্য প্লাজমা প্রোটিন রেসপন্সিবল ফর ব্লাড ক্লটিং। ভেরি ইজি কোশ্চেন্স, অল্প আগেই আমি আলোচনা করলাম তোমাদের সাথে, সেটা হচ্ছে অ্যালবুমিন। সরি, এটা না, অ্যালবুমিন না, অ্যালবুমিন তো প্লাজমা প্রোটিনই, বাট the correct answer is globulin protein, the immunoglobulin protein. ওকে, আমাদের যেটা ব্লাড প্লাজমা, এর মধ্যে ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রোটিনস থাকে which are actually antibodies. ঠিক আছে? ও আচ্ছা স্যার, অ্যান্টিবডিজ। আর এখানে আরেকটা অপশন আছে ফাইব্রিনোজেন্স, একটা অপশন আছে সেরাম অ্যামাইলেস, একটা আছে অ্যালবুমিন। দ্য কোশ্চেন ওয়াজ, সরি এখানে আমি কোশ্চেনটাকে ভুলভাবে পড়েছি। এনিওয়ে, দ্য কোশ্চেন ওয়াজ দ্য প্লাজমা প্রোটিন রেসপন্সিবল ফর ব্লাড ক্লটিং। ইয়েস, কোশ্চেনটা পড়তে ভুল হয়েছে আমার। এনিওয়ে, দ্য প্লাজমা প্রোটিন রেসপন্সিবল ফর ব্লাড ক্লটিং, যে আমাদের যেটা ব্লাড প্লাজমা, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্লটিং ফ্যাক্টরস থাকে যেটা ব্লাড কোয়াগুলেশন বা ব্লাড ক্লটিং এ হেল্প করে। আমি আগেও বলেছি ব্লাড ক্লটিং ইনফ্যাক্ট ইজ এ ম্যানি এনজাইম ডিপেন্ডেন্ট একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন প্রসেস। ব্লাড ক্লট হতে তোমার শরীরে কোথাও যদি ইনজুরি হয়, কিছুক্ষণ পরে ওই জায়গাটা যেটা ব্লাড ক্লট হয়ে যায়, ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এর পিছনে একটা ম্যানি এনজাইম ডিপেন্ডেন্ট একটা রিঅ্যাকশন প্রসেস আছে। তো ব্লাড ক্লটিং এর জন্য রেসপন্সিবল যেগুলি এনজাইমস, দে আর কল দি ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর। এরকমই কিছু ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর আমাদের ব্লাড প্লাজমার মধ্যে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কোনটা? দেয়ার আর 4 অপশনস। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ফাইব্রিনোজেন। ইয়েস, থ্যাংক ইউ, 66% তোমাদের মধ্যে কারেক্টলি অ্যান্সার করেছে। এন্ড আই এম সরি, ফার্স্ট টাইম কোশ্চেনটা পড়তে আমার ভুল হয়েছে। এটাও কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো যে তোমরা পরীক্ষা হলে বসে যখন তোমরা কোশ্চেন পেপার পাবে এক্সামিনেশন হলে, তো প্যানিক হবে না, ঠিক আছে? প্যানিক হওয়ার কিছু দরকার নেই। ধীরে ধীরে কোশ্চেনটাকে পড়ো, পড়ে সলভ করার চেষ্টা করো। ওকে, তো সেম মিস্টেক আজকে এই কোশ্চেনটাকে অ্যানালাইসিস করার সময় যেটা আমি মিস্টেক করেছিলাম, যে কোশ্চেনটাকে ঠিক মতন পড়ি নাই, এই মিস্টেক যেন তোমাদের না হয়। ওকে, তো মিস্টেক সবারই হতে পারে। সো ওকে,
And the last questions of today's class, আজকের ক্লাসের শেষ কোশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, আর সেটা হচ্ছে the secondary lymphoid organs. Look, lymphoid organs is of two types, primary and secondary. Now, what are primary lymphoid organs? The structure which produces the lymphocytes, or the structures where lymphocytes undergoes maturation, are called the primary lymphoid organ. So bone marrow and thymus gland, they are the primary lymphoid organs because they are the site of productions and site of maturations of the lymphocyte. মোট কথা, যে সমস্ত স্ট্রাকচার থেকে লিম্ফোসাইট প্রডিউসড হবে বা এরকম স্ট্রাকচার যেখানে লিম্ফোসাইটের ডিফারেন্সিয়েশন বা ম্যাচুরেশন হবে, those structures are called the primary lymphoid organs. Okay, and what are secondary lymphoid organ? Secondary lymphoid organ থেকে কোনো লিম্ফোসাইট প্রডিউসড হবে না, বা secondary lymphoid organ are not the site of maturation. কিন্তু matured lymphocytes গুলি, matured যেগুলো lymphocytes, the lymphocytes which after attaining the maturity, after accepting the correct antigen receptors or antibody on their membrane surface, এই সেলস গুলি, ম্যাচিউরড লিম্ফোসাইটস গুলি এরপরে কোথায় গিয়ে সেগুলি স্টোর হয়? The storage site of the matured lymphocytes are called the secondary lymphoid organs. Okay, এরকম secondary lymphoid organ কি আছে দেখো, thymus, this is the primary lymphoid organ as because it functions as the site of maturation of T lymphocyte. Second one, bone marrow, this is also bone marrow যেটা আছে, this is also the primary lymphoid organ as because this produces the lymphocytes. The next one is the correct answer, the Pierce patches. Only 19% তোমরা correct answer করেছে. Pierce patches, these are actually located on our intestine wall. আমাদের যেটা ইন্টেস্টাইন আছে, সেই ইন্টেস্টাইনের যেটা ওয়াল, তার মধ্যে তুমি এই স্ট্রাকচারটা পাবে, Pierce patches. Pierce patches is a secondary lymphoid organ. Neither they produce any lymphocyte nor they functions as the site of maturation. Rather, these are the storage site যেখানে ম্যাচিউরড লিম্ফোসাইটস গুলি স্টোর হয়ে থাকে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ইন্টারঅ্যাকশনটা হয় between antigens and lymphocytes. Lymphocyte আর অ্যান্টিজেনের মাঝে যেটা ইন্টারঅ্যাকশনস হয়, that field area is the secondary lymphoid organs. এবং তারই মধ্যে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে Pierce patches. So lymphoid organs is of two types, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organs are those which produces the lymphocytes or functions as site of maturations of lymphocyte. Example, thymus gland and bone marrow, they are the primary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ are the Pierce patches, your tonsils, etc. These are the structure or sites where matured, fully differentiated lymphocytes যেখানে গিয়ে স্টোর হয়, এবং এগুলি এমন স্ট্রাকচার যেখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, অ্যান্টিজেনের সঙ্গে লিম্ফোসাইটের কি হয়, ইন্টারঅ্যাকশনস হয়। ওকে, সো আজকের ক্লাসে আমরা এই 25, there was 25 questions, and all these questions are actually very important questions that can be asked in your coming entrance examinations. Some of the questions are also very common type of questions asked in your board examinations also. ঠিক আছে, তো যারা কারেক্টলি অ্যান্সার করেছো, আই কংগ্রেচুলেটস ইউ, আর যারা মিস্টেক করেছো, ভুল করেছো, ঠিক আছে, তারা নেক্সট টাইম প্লিজ তোমরা নিজেদেরকে কারেক্ট করে নাও, আর যেভাবে আমি রেগুলার ক্লাসগুলি করছি সেগুলিকে কেয়ারফুলি সেগুলিকে অ্যাটেন্ড করো। হ্যাঁ, পড়তে হবে, অল্প স্টাডি করতে হবে ঠিকঠাক। তো হোক যে নেক্সট দিন আমরা যেটা আরো নেক্সট 25 কোশ্চেন্স আরো আমরা সলভ করব, এবং সেটাও তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকেই হবে, বডি ফ্লুইড অ্যান্ড সার্কুলেশন, বাট টপিক উইল বি ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ ইয়োর ব্লাড ভেসেলস। সেখানে আর্টারি, ভেইনস, ক্যাপিলারিস, এগুলির উপর বেস করে আমরা দেখব কি ধরনের অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন্স আসতে পারে, not only in board examinations but your coming entrance examinations. Okay, so thank you very much
for joining in today's class. Thank you.